Et bonjour à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce let's play de Black Mirror 3. La dernière fois c'était un échec total, je sais pas ce qui m'est arrivé, je crois que j'ai dû ingérer du GHB sans le réaliser parce que j'étais complètement bourré. Ah non, j'étais pas bourré mais c'était tout comme. On a à peine progressé et puis j'ai réalisé quelque chose. On croise les doigts. Non, c'était mon dernier espoir. Le putain de projecteur. Je voulais l'emmener dans la cave pour pouvoir éclairer cette satanée cave. Malheureusement, on est de retour au point de départ. Alors, je sais pas trop ce que cet épisode va donner, j'ai un peu peur. L'idée, ça va être d'épuiser toutes nos possibilités. Et des possibilités, eh bien, on en a quelques-unes quand même. Parce que non seulement on a un inventaire bien rempli, bien fourni, mais on a aussi quelques PNJ qui sont un peu éloignés les uns des autres. Faut voyager, faut épuiser les options de dialogue. Et puis, ben, faut potentiellement... Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas essayé de faire, c'est de montrer un objet à un PNJ. Ah, quoique non, cette mécanique n'existe pas dans Black Mirror 3 parce que dès que j'ai un objet pertinent pour un PNJ, normalement ça ouvre une option de dialogue. Et on a toujours le saut à fond transparent, dont j'ignore encore tout de l'utilité. Là c'est un petit check d'inventaire, je sais, c'est chiant, je sais. Et puis il y avait ça aussi. Souvenons-nous. The toothpicks can be Mais pushed ça ne about m'aide pas 2 beaucoup. centimeters. Pourquoi ça ne m'aide pas? Parce que je ne sais pas la longueur que j'ai besoin pour ces pics. Alors peut-être nous faut-il un autre indice. Et c'est pour ça qu'on va... Oh. A mattress seems to be a bit too. A mattress. Euh, I can't make anything out of it. 7 small holes. Oh, je suis un idiot. The holes vary in depth. Oh, je suis un putain d'idiot. C'était tellement logique en plus. The toothpicks fit into the holes, and now I only have to find a way of getting them. Huh, a great idea. I'll break the toothpicks off at all the same length, and then put them in the holes in the piece of frame. That way I'll have a copy of the... Eh ben, c'était plus simple que... Je suis un idiot, voilà, c'est tout. Bon, bah c'est bien, en moins de 5 minutes, on a résolu un problème qui m'a pris une demi-heure à galérer. Comme quoi, parfois, quand on n'est pas en état d'enregistrer quoi que ce soit, on devrait pas se forcer, parce que là, franchement, la dernière fois, c'était un peu pitoyable. Une démonstration bien désolante, navrante. Cheval sculpté, donc... This Ah, is the oui. horse. Et donc on va résoudre cette fameuse énigme et trouver... Quoi? There you go. It fits. Yep. I heard a clicking sound. Nice. Ah, Oh, that's it. oh mon dieu, tout ce pognon. Ah. Bon, ça va partir dans la rénovation du château, mais c'est quand même génial. Wow, a really ancient letter from Wow. Mordred's time, with a coat of arms and a seal. Looks like it was from a king. The letter is from a scribe of Pope Innocent III. Huh. It contains instructions for further procedure in terms of the incident with Mordred. Huh. Letter from the Holy Je vous Father ferai la Pope traduction. Innocent III to the faithful follower Lord Marcus Gordon, Duke of Blackmere. Esteemed Lord Marcus Gordon, I am writing in great anguish concerning the developments in the case of Mordred. My instructions regarding further modi operandi are to be carried out immediately as follows. Firstly, J'hésite à passer I le demand dialogue. the utmost secrecy and the sealing of all entrances to the ritual room. Furthermore, an academy will be established to conduct more thorough research into the possibilities for the 5 small portals. Concerning the large portal, all records and documentation are to be sent to the Vatican immediately, as the very foundations of Christendom would be shaken should its existence become generally known. Any talk, thoughts, or writings regarding the Shade Portal shall be deemed an act of heresy and shall be punished in accordance with the rules of the Fourth Lateran Council. Therefore,
Until the papal revocation to decree otherwise, the Gordons are henceforth responsible for ensuring that no one comes too close to the Shade Portal. With great faith in you and unending trust in God, I send you my apostolic blessing from the Vatican, 29 Septembris 1213, on the feast day of the Holy Archangel Michael, Innocent III, formed from the earth, conceived in sin, born to be punished. Should man commit an evil act that is forbidden, a shameful act that ill behooves him, a vain act that is of no use, he shall in the end become fuel for the fire, food for the worms, and a heap of putrefaction. De miseria conditionis humanae, on the misery of the human condition. J'aurais dû passer ça, parce que finalement ça nous a pas servi à grand chose. Alors, permettez-moi de vous traduire rapidement. Lettre du Saint-Père, le pape Innocent III, pour son servant suivant religieux, Lord Marcus Gordon, duc de Black Mirror. Très estimé Lord Marcus Gordon, je vous écris avec beaucoup d'angoisse concernant les développements dans le cas de Mordred. Mes instructions regardant un futur mode opératoire sont à être exécutées immédiatement comme suivent. Tout d'abord, je demande le secret le plus total et le scellé de toutes les entrées de la chambre rituelle. De plus, une académie sera établie pour conduire plus de recherches dans les possibilités pour les 5 petits portails. Concernant le grand portail, tout enregistrement ou documentation doivent être envoyés au Vatican immédiatement, puisque la fondation même de la chrétienté serait bouleversée si son existence devenait connue. Toute conversation, pensée ou écrit regardant le portail des ombres seront considérés comme des actes d'hérésie et seront punis en accordance avec les lois de du 4e conseil latéran. Je sais pas. Ainsi, jusqu'à prochaine révocation papale, je sais pas si ça se dit en français, du décret, les Gordon sont à partir de là responsables de s'assurer que personne ne s'approche du portail des ombres. Avec beaucoup de foi en vous et une confiance éternelle en Dieu, je vous envoie mes bénédictions apostolaires, je crois que je sais pas si ça se dit. Du Vatican, 29 septembre 1218, donc une lettre de plus de 800 ans, impressionnant. Sur le jour de fête du Saint-Archange Michael, innocent le 3e, formé de la terre, enfermé dans la culpabilité, né pour être puni. Si un homme devait commettre un acte maléfique qui est interdit, un acte honteux qui ne lui correspond pas, ou un acte en vain qui n'est d'aucune utilité, à la fin, il servira de carburant pour le feu, de nourriture pour les vers et sera un morceau en putréfaction. Sur la misère de la condition humaine, c'était très intéressant tout ça. Vas-y, lis. The menhir in the hall must be hidden. The menhirs that stand around the castle seem to be directly connected with the demon gates. I wonder if that's what Victoria was trying to tell me before she died. Donc on a la position du dernier menhir, a priori. Donc on va pouvoir le noter sur notre map. Enfin, faut le trouver. Il dit que le menhir est dans le hall. Moi j'ai ma suspicion sur où est le menhir. Whoa, there must be thousands of pounds in here. Des milliers, c'est tout. No one had better know about this. The inspector would have a field day. C'est pas énorme. I'll just take a few bills with me as payment for the useful Mr. Gregg. Bon. J'espérais quelques millions quand même. Close the safe again, just in case. Enfin, quelques centaines de milliers au moins. Quelques dizaines de milliers. Donnez-moi du fric, bordel. Depuis le temps que j'attends d'avoir ce château là, de l'avoir pour moi. C'est mon château. Je veux des passages secrets, je veux des... Ah bah on est de retour dans le bordel. Et des rites satanistes. Hi Greg. Hey Adrian, what's up? Have you sorted out the finances? Yep. I think that'll be enough to start with.
Yep, that looks good. Are you gonna continue working now? That depends. Have you got anything for me? Ouh là, oh my. Ben... Façade, cuisine, hall. Moi je vote le hall, parce qu'on doit trouver le menhir. Et ça serait bien si c'était un peu plus organisé. The banister in the hall could be replaced. The carpenter's doing that already. Ah, on n'a pas but quelques it's semaines. going to take a few weeks until it's finished. La vengeance ancestrale de Mordred n'attendra pas quelques semaines, je suis désolé. Ça fait déjà 800 ans qu'il attend, il est pressé le pauvre. The kitchen looks like crap. When's it gonna be tidied up? As soon as we get more jacks. At the moment, the roof would fall on your head if you did anything in there. La façade. The facade could do with having the soot removed from it. I'm sure you've got a brush somewhere. Ouh. Yes, it's just... Miss Antolini said the facade wasn't that important. Do I look like Miss Antolini? All right, Adrian. Eh, c'est Monsieur Gordon. And from now on, Je t'aime bien, Adrian. Oui, je vais arrêter de t'appeler Darren si maintenant tu t'identifies comme un Adrian. Arrête de t'appeler Darren, promis. Oh. telephone. Who could that be? On n'a pas eu le loisir de finir notre conversation avec lui, là il y avait encore 2 options, mais c'est pas grave. T'as Hello. entendu le téléphone depuis dehors? Ah, je reconnais cette toux. Oh, hello, Dr. Winterbottom. How are you? Hello, Adrian. That's just what I wanted to ask you. Everything's okay so far, thanks. You're already 5 minutes late Oh, for our hypnotherapy no. session. I have some other appointments and really don't want to have to move them. Oh yeah, sorry. I'll be there as soon as I can. All right. See you soon, Adrian. Si j'avais pas tant tardé dans l'épisode précédent, peut-être que je serais pas à la bourre. Non, je déconne, ça n'a aucune importance. Le jeu est réglé comme du papier à musique. Constellation. There were stars right in the middle of the hole in the ground. What kind of hole? The hole Angelina fell into? Toi, tu t'es fumé, elle est en train de fumer du shit ou quoi? Yeah, and when I looked around, at first I couldn't see anything, only blackness. And then I saw something in the darkness. Small, flickering points of light. Until I realized that they were stars and they were shining there beneath the ground. Well, that's a beautiful image. They were laid out like a constellation. Which constellation? I don't know. Apart from Ursa Minor and Ursa Major, I don't recognize any Je of them. souscris. Well, I think I do. Draw the stars for me again, Adrian. Maybe I can match them to the right constellation. Vous avez une espèce de bouclier un peu bizarre, un peu tordu. Constellations generally represent mythological figures. Maybe that has some significance here. It looks a little like the Corona Borealis, the Northern Crown. But this is made up of 7 stars, not 6. The Northern Crown is also open at the top, seen from the Northern Hemisphere. So, it depends on where you're looking at it from. The Corona Australis, the Southern Crown, is open at the bottom, which could also fit here, judging from the shape. But it has more stars, namely 11, if you count the binary stars as 1. Are you sure that there's nothing missing from your drawing? Yeah, quite sure. 6 stars. It looked exactly like that. And I can't help you any further. I don't know of any constellation which looks like that. Well, never mind. It may not mean anything at all. Perhaps. But if it's important to you, then it will be revealed sooner or later, Adrian. You can be sure of that. And how are you otherwise? I mean, as the brand new lord of the manor. Weird, I guess. Everything seems so surreal. I mean, I've spent my whole life in Boston as Darren. And now I'm here calling myself the Last Gordon. And sitting all alone in a half-burned down castle full of ghosts. It's lucky the construction guys are there.
Otherwise, I'd soon be getting the feeling that I was a ghost myself. I'm still here too, Adrian. You aren't all alone. Did you have the chance to say goodbye to your great-grandmother? Yes. That was good. She gave me a few things to take with me as I follow my destiny. May I ask what her last words to you were? She told me how I can find peace in my C'est bien soul. résumé. I shouldn't go down the same route as my father, but go to the bitter end and start at the Menhirs. At the Menhirs? That's what she kept repeating. At the Menhirs, at the Menhirs. They seem incredibly important. Then you should take note C'est prévu. of her advice. I'd better take the drawing with me. Perhaps I'll have some use for it. Ouais, peut-être. Bien, 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 bien. Donc, dessin de constellation. Est-ce qu'on peut le voir d'un peu plus près, s'il te plaît? I drew this during one of my sessions with Dr. Ouais, Winterbaum. bah oui, on vient de le faire, oui. Bah, j'imagine qu'on a quelques options de dialogue, peut-être, avec elle. Doctor, What's troubling you, Adrian? Allons-y, hein, faisons-le. it's been a while since I've had visions. Probably 3 days. What does that mean? I'd say it means that the medication is working well. It could also be that the emotional events of the last few days have suppressed the images of the past for the time being. Either way, we're making progress. Vatican. Apparently, my family had contact with the Vatican. That's not so surprising for such an old noble family, is it? Oui, enfin, j'espérais un peu plus de ta part, merci. There are portals that I have to find. They're entrances to a mysterious place, which is maybe the cause of all the evil. What makes you think that? Who told you about that? Victoria, just before she Oh, elle était died. délirante. Maybe she was Ouais, j'étais delirious. sûr. Maybe she didn't know what she was talking Ouais, about. ouais, ouais. Adrian, I think it's problematic to believe in a place that's supposed to be responsible for something. You're just shifting it away from yourself. It's not a question of belief. This place is real. Perhaps we should increase your dose from 60 to 90 milligrams. I really thought we'd made more progress. Catch you later. Take care. Ah, moi, je connais un endroit dans le monde qui peut être considéré comme la source de tous les problèmes. Ça s'appelle Wall Street, mais bon, ce n'est que mon avis. The famous psychiatrist's couch. Ouais, ouais. J'imagine qu'on n'a pas grand chose. Il y a toujours la poubelle là qui. I wonder if the record of our Ouais, discussion- bon. Bien, 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 bien. Oh, Oh, Mr. Michaels, it's good you're here. I wanted to come and see you. mauvaise nouvelle. See me? Why? Has someone else been murdered? That's not entirely clear yet, but there has been a death at your castle on your estate. What? You're kidding, Zach. That's something I would never do, Mr. Michaels. Please, accompany me to the castle. The inspector would like to talk to Oh you. boy. Coming. Oh, come on. Here, come and look, see? That's the place. That's where Gregory was killed. But they have already taken him away. Right by a stone skull. There's nothing more to do here. I take it the inspector wants to talk to me, Zach? Mm-hmm. And he's gone ahead and is waiting for me in the castle, right? It would appear so. Oh, mais sérieusement, c'est pas possible quoi. Ah, encore plus de rénovation, sérieux. Can I ask you something briefly? Hmm? Do you know the story of the Gordon brothers, Marcus and Mordred? No, but I know the story of Tom and Bobby, Ah. and that's enough for Une me. histoire sympa. Okay. Maison dans les bois. Perhaps you should have a look at the abandoned house. I think there are some strange things going on there. I see. What kind of things? I'm not exactly sure, but I think people are tortured there. Okay. What else would people do in an abandoned house in the woods? Why does no one take me seriously here? You want me to read your statement out to you again? Bloody rituals, ancient curses, a mysterious order, and a murderous twin sister. Never mind. Forget it. Goodbye, Constable.
Hmm. Hmm. Ugh. It's blood. Greg's blood. I just can't believe he's dead. Killed by a skull. Unbelievable. And what's this here? Black mildew? Strange. I always thought mildew grew in dark and airless places. Funny to find it growing here in this well-ventilated spot. The castle really seems to be slowly decaying. It's high time it was renovated. Oui, bah si on continue de perdre des ouvriers à la pelle et que le... An even better idea would be to fumigate it thoroughly. Fumigate. Ah, non, 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 c'est pas ça, un fumigate. Là, ce qu'il a dit, c'est pas brûler le château, c'est juste... c'est, comment... L'enfumer, un truc comme ça, c'est un truc similaire, ça permet de débarrasser des organismes plus ou moins gros. En tout cas, je suis content que ce soit le plus sympa des deux frères qui ait survécu, mais... fait chier, quoi. Steve, Yeah? can you tell me exactly how the accident happened? The stone skull from up there hit Greg. Yes, I thought so. But how could that happen? I don't know. Greg was on his own out here. He was gonna clean the facade, like you said. Perhaps he took a break for a little pee, and when he was walking under the skull, bang! I guess the ancient stone had been weakened by the fire. It just broke off. Maybe the vibrations of the drill shook the wall, and then the loose chunks simply fell down. You can tell yourself that if you like, but if you ask me, nothing happens here just like that. This castle is jinxed, and everyone knows. Oui, bah j'essaye, j'y travaille, hein. Holes are alive. When we bricked up holes, they were there again the next day, and it was just like that with the skull. It was just waiting for someone to stand under it before it fell down. That's how I see it. Please don't be offended, sir, but I don't want to be next. What does that mean, Steve? Are you quitting? Yeah. God damn I'm it! sorry, sir, but I should have listened to my wife. She didn't want me to work here from the very beginning. Better to work for Murray without paid breaks than in the Black Mirror Castle without a head. That's what she said, and I should have listened to her. Oh, Steve, please, wait. Oh, I'm sorry, sir. And if I may give you some advice, find someone to buy the castle off. Non! Some rich acquaintances of yours from America. And until then, don't stand still under a stone skull. Je passerai sous tous les crânes de pierre de ma baraque si je le souhaite. Black Mirror, reste! Ah, je vais devoir importer des ouvriers polonais encore, là. Ils vont me faire un travail de sagouin. I don't know what this thing is called, but Steve has used it to drill deep holes in stone. It's big, heavy, and makes a terrible noise. Tim Taylor would say, "Ah, a real man's toy." It has a gas motor, but the gauge says the tank's empty. Oh, I should get some gas. ouais. Bah tiens, elle est là ton essence. Is this the stuff Greg wanted to use to clean the facade? Ouais, ok. It's an industrial cleaner. I've only seen as many warning notices as this on bottles of acid. Oh. I'll take it. And the brush as well. There sure is enough cleaning to do around here. Mais ça va nous prendre 130 ans de tout nettoyer tout seul. Et je sais pas faire de la charpente, moi, de la maçonnerie, tout ça. Je sais pas faire, moi. Allez, on va affronter l'autre trou du cul, là. Et il va encore dire non, c'est un meurtre. Vous êtes suspect. Inspector, I'm sure there are a few questions you want to ask me. But you know, I can actually predict what your answers are going to be. I know you, and I'm sure you'll have a watertight alibi. Yeah, I was with Dr. Winterbottom anyway. Exactly as set out in my bail conditions. Ask your constable. Bravo! A cast iron alibi. You see, I didn't even have to waste my breath talking to Et you. pourtant tu continues. I'll just have a look around here in this big castle full of old works of art that must be worth a fortune. I'll find out what I need to know from wandering around this huge estate, Mr. Legacy Hunter. That's enough. I'll have no more of your insults. I don't know what you're busy figuring out in that miserable little skull of yours, and I don't want to know. I'm not any old castle creeper
fumbling around aimlessly and who takes the blame for everything bad that happens. I am a landowner and the master of Black Mirror Castle, a powerful lord. And what are you? A small-time disgraced cop. So get out of here, now. Okay, Adrian. SIR ADRIAN. Adrian. Sir, and don't come nosing around here again until you've got a search warrant. Ah, ça fait tellement du bien. Wow, that was long overdue. Ah. C'était... I won't take this anymore from anyone. Enfin, I'm not just any calme. C'est bon, calme-toi. And not just Oh, any of boy. them, I am the only one. The last of the weakling Marcus line will be the first of the mighty Mordred line. Ok, ça pue. Darren? Adrian? Yeah, from now on, I'm alone in the castle. Nobody else here. At last, I can have some peace. Nobody wants anything from me, no alibi, no money, nothing at all. I mean, apart from my ancestor, who just wants to take ownership of my body. I better not waste any more time in finding out what Victoria meant when she said all that stuff about the Menhirs. Eh ben, quand t'auras fini ton... Oh, c'est pas vrai encore. What did I just say? Nobody wants anything from me. What's that? Quoi? Oh, I guess someone rang at the front door. Ça y est, on va déjà devoir s'occuper de gamins de 15 ans, là. C'est un piège. Ils vont passer par la porte de derrière. Nah. Bon, alors on a encore cette histoire de menhir, donc à trouver. Alors, paraît-il, il y a un menhir dans le hall. Ah mais non, c'est vrai, oui, pardon. Ils ont peut-être sonné au portail. Non. What have Ah. we here? More mail. Qu'est-ce que c'est? A letter Oh. from Murray? What does that creep want again? We will charge 100 pounds a day for as long as the hotel key has not been returned. A bill for over 500 pounds for 5 days? What? Was I staying at the Willow Creek Hilton? Autre chose? An empty letterbox. Oh, bah encore un autre problème qu'on aura peut-être à régler plus tard, je sais pas, on verra. Ok, retournons sur ces histoires de menhir, c'est un peu la priorité numéro 1. Et une fois que j'aurai trouvé ce menhir, je vous quitterai là. J'ai pas trop de temps aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire un petit coup de Subnautica tout à l'heure en stream. Ah, j'avais pas vu le jerrycan. There's a whole load of gas cans here, all empty. That's a shame. But I'll take one with me. I may be able to fill it up. Où est-ce que j'ai vu une bagnole éventuellement que je pourrais siphonner? Un véhicule que je pourrais siphonner? Un réservoir que je pourrais siphonner? Y'a pas de truc? On verra plus tard. Examinons le hall, puisqu'on doit encore trouver ce fameux menhir. A massive block of stone with a secret. The globe is metal. Rien n'a changé. Malgré les nouvelles informations, Adrian n'a pas l'air intéressé. It's a roll of the crap. I guess I'll leave it here. Bah ouais. Non? Genre. Yes, of course. Ah. They built the castle around a menhir. They probably carved the foundation stone directly out of the menhir when it had to be hidden. I'll mark it on my map. Bah on les a tous normalement, je crois. Je suis désolé si vous entendez un petit couinement régulièrement, là c'est la poignée de ma théière. Elle aura besoin d'un petit coup de graisse. Et donc, il nous manque un menhir? Ou deux? Ou trois? Je sais pas. Ils sont pas sur la map en tout cas. On peut retourner à Willow Creek. Ah, on peut retourner partout. Bon. Ça nous fait plein de trucs à examiner, plein de PNJ à aller voir. Et je crois pas que je puisse continuer à avancer tout de suite. A cleaning kit. A friendly. A gas can. Ne puis-je rien faire? Oh, attendez.
Je crois me souvenir. Bah quoi, c'est logique, non? Bon. Bah du coup, je sais pas trop ce que je peux faire avec ce détergent, ni avec ce jerrycan, ni avec cette collection d'emplacements de menhirs sur ma carte que je ne peux pas consulter. Le contraire eût été étonnant. Bon, bah écoutez, vu que Willow Creek a été ouvert, je suppose que notre prochaine destination... An empty pot. I have no idea what... Notre prochaine destination sera très certainement Willow Creek et ses habitants, ses environs. Et son accueil si chaleureux. A ladder. Ouais, rien n'a changé ici. Peut-être qu'il y a un menhir dans la serre que... Bah oui, c'est... Attendez. Nah. Peut-être que la plante. Ou la statue. Dommage, ça aurait pu. Là, je suis un peu en train de gratter les dernières idées, les idées de dernière minute avant que je les oublie, genre dans le prochain épisode, si jamais ça ne me revient pas à l'esprit, que j'oublie pas, genre un truc qui aurait pu être sympa à trouver. Ouais. C'est dommage, il y a toute une partie, la partie écurie du château, on n'y a pas du tout accès, c'est franchement dommage, j'aimais bien l'idée d'avoir des chevals, des Michael sur ma propriété, pour mon amusement personnel, vous voyez. Je collectionne des chevals. Je collectionne des chevals par milliers. Peut-être la bibliothèque? Nah. Fauteuil, ça c'est pour aller faire un petit dodo. Le téléphone. Ok, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Prochaine fois, on ira explorer Willow Creek plus en détail. Interroger tout le monde, fouiller tout bien, faire des associations d'objets complètement hasardeuses et douteuses. Et puis, peut-être nous rapprocherons-nous, ne serait-ce qu'un tout petit peu du mystère de Mordred, de la salle de rituel. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, je vous retrouverai la prochaine fois dans ce Let's Play de Black Mirror 3. Bye.